Name is Deep Bhomik. I am a student of College of Engineering and Management in Electrical Department. Today we will discuss the presentation about IAC, IGBT and GTO. First, introduction. What is power electronics? Power electronics is a field which combines power, electronics and control system. That means we use power engineering deal with the static and rotating power equipment for the generation, transmission and distribution of electric power. মানে আমরা ইলেকট্রিক পাওয়ারকে জেনারেশন, ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সকে ইউজ করি। Electronics deal with the study of solid state semiconductor power device মানে ইলেকট্রনিক্স সলিড স্টেট সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস যেমন কি থাইরিস্টর, এসসিআর এগুলো আমরা ইউজ করি। So, this is the introduction of power electronics. Power electronics may be defined as the subject of application of solid state power semiconductor device, that means thyristor, for the control and conversion of power electronics. Okay, power electronics deal with the study and design of thyristor power control for variety of application like heat control, light control, motor control, AC motor, DC motor drives, etc. etc. Okay, next slide. Next slide is track. What is track? First, track is a three-terminal semiconductor switch device which control alternating current in a load. মানে alternating AC কারেন্টের সাথে যে লোড থাকে যেমন কি ফাঁকা। Second is it is three terminal or MT1, MT2 and gate terminal. Okay. Third is the track is equipment of two ACR connected in parallel. মানে দুটো ACR parallel connected but in reverse direction. So track will act as a switch on both direction. মানে track both direction এ switch হিসেবে কাজ করতে পারে। Fourth, like an ACR একটা ACR এর মতো a track also start conducting only when the breakover voltage is reached. যখন ব্রেকওভার ভোল্টেজ রিচ করে তখন ট্র্যাকটা কন্ডাক্টিং শুরু করে মানে অন হয়। Fifth, the device when start conduct fifth, the device when start conducting allow very heavy amount of current to flow through it মানে যখন কন্ডাক্টিং স্টার্ট করে ট্রাক নিজের মধ্যে দিয়ে বেশি পরিমাণে কারেন্ট ফ্লো করতে কোনো বাধা দেয় না। The high inerts of current must be limited using external resistance মানে বেশি কারেন্ট ফ্লোকে must be রেজিস্ট করা হয় বাইরে থেকে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে or it may otherwise damage the device বেশি কারেন্ট ফ্লো হলে ডিভাইসটি ড্যামেজ হতে পারে। ওকে, নেক্সট স্লাইড। 6, during the positive half cycle G1 is positive with respect to J2 where J2 is positive with respect to G1 during the negative half cycle. Okay, 7, a track is a bidirectional device মানে দুই দিকে কাজ করতে পারে and can be triggered either by positive or by negative gate signal. Okay, 8, by applying a proper signal at the gate মানে গেটে প্রপার সিগন্যাল অ্যাপ্লাই করলে the breakover voltage that is the firing angle আমরা জানি of the device can be changed. Okay, this is the structure of triac. Okay, structure একটা MT2 and MT1 and gate. Okay, the gate is connected to both N and P region, allowing to get signal regardless of the polarity. Unlike other device, it does not have an anode and cathode. এখানে কোনো অ্যানোড বা ক্যাথোড নেই অন্যান্য সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস বা ডায়োডের মতো। ওকে, ওয়ার্কিং বাই directionally with three terminal, main terminal MT1, MT2 and gate. Okay, next slide. Characteristics of track. What is characteristics of track? So the track characteristics is similar to ACR মানে কিছুটা ACR এর মতো but it is applicable of both positive and negative track voltage মানে এটাতে পজিটিভ এবং নেগেটিভ দুটোই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা যায়। যেমন কি ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট অপারেশন অফ ট্র্যাক voltage at terminal MT2 is positive with respect to MT1 মানে যখন MT1 এর রেসপেক্টে MT2 পজিটিভ থাকে এবং যখন গেট ভোল্টেজ পজিটিভ থাকে তখন একে বলা হয় ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট অপারেশন and second coordinate operation voltage at terminal MT2 is positive with respect to MT1 and gate voltage is negative তখন এটাকে বলবো second coordinate operation and third coordinate operation কি voltage at MT1 is positive with respect to MT2 and gate voltage is negative, it called third coordinate operation. And fourth coordinate operation, voltage of terminal MT2 is negative with respect to MT1 and gate voltage is also positive, it called fourth coordinate operation.
Next slide. This is a very characteristics of Tric. Okay. Next slide. Advantage of Tric. What is the advantage of Tric? It can be triggered with the positive or negative, both polarity of gate pulse. Okay. Second, it required only a single heat sink of slightly larger size. মানে এতে শুধুমাত্র একটি হিট সিঙ্ক একটু বড় সাইজে দিলেই হবে, কিন্তু একটি এসসিআর এ দুটো হিট সিঙ্ক লাগে একটা সামান্য ছোট্ট এসসিআর এর জন্য। ওকে, দিস দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ট্র্যাক। ওকে, ইট রিকোয়ার্ড এ সিঙ্গেল ফিউজ অফ প্রোটেকশন, মানে একটা ফিউজেই প্রোটেকশন করা যায়। ওকে, disadvantage they are not much reliable compared to ACR, মানে ACR এর মতো অতটা রিলায়েবল না। ওকে, সেকেন্ড, ইট হ্যাজ ডিবি বাই ডিটি রেটিং লোয়ার দেন এসিআর, মানে এসিআর এর থেকে ডিবি বাই ডিটি রেটিং কম। ওকে, অ্যাপ্লিকেশন অফ ট্র্যাক। অ্যাপ্লিকেশন আমরা লাইট কন্ট্রোল করতে ইউজ করতে পারি, কন্ট্রোলিং অফ ফ্যান, স্মল মোটর। ওকে, ইলেকট্রনিক্স, সুইচিং অফ জেনারেল এসি সুইচিং কন্ট্রোল ইটিসি করতে ইউজ করতে পারি। ওকে, next, definition of IGBT. What is IGBT? IGBT stand for insulated gate bipolar junction transistor. It is a bipolar junction transistor with an insulated gate terminal. The IGBT combine in single device. এখানে কোনো parallel বা সিরিজে কানেক্টেড কোনো ডিভাইস নেই, এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডিভাইস, এ কন্ট্রোল ইনপুট উইথ মস স্ট্রাকচার and a bipolar power structure that act as the output switch. Okay, IGBT are suitable for high voltage high current application, মানে হাই ভোল্টেজ কিংবা হাই কারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে IGBT ইউজ করা যেতে পারে। ওকে, সিম্বল অফ IGBT এখানে তিনটে, তার একটা গেট, কালেক্টর এন্ড এমিটার। গেট, কালেক্টর, এমিটার। ইলুমিনেটেড গেট bipolar junction transistor is a three terminal semiconductor device. Okay, emitter and collector associated with a conductance path, and gate terminal is associated with a control. Okay, next slide. Construction of IGBT construction. IGBT is made of four layer of semiconductor of from a PN structure. The collector C electrode is attached to the P layer, while the emitter E is attached between P and N layer. A P positive substrate is used for construction of IGBT, and N minus layer is placed on top of it to from PN junction J1. Two P regions are fabricated on top of N layer to from PN junctions J2. The PN region is such a way to leave a path in the middle for the gate G electrodes. Okay, N plus region are diffuse over the P region. Okay, the emitter and gate are metal electrodes. Okay, the emitter is directly attached to the N plus region, while the gate is insulated using a silicon dioxide layer. Silicon dioxide layer they get insulated করা আছে। The base P plus layer inject hole into N minus layer, মানে P plus layer inject hole into N minus layer. That is why it called injector layer. তাহলে ইনজেক্টর লেয়ার পি প্লাস কে কেন বলা হয়? কারণ পি প্লাস লেয়ার ইনজেক্ট করে হোল এন মাইনাস লেয়ার। ওকে, while n minus layer is called drip region. Its thickness is proportional to the voltage blocking capacity. The P layer above is known as the body of IGBT. Okay, the and next, advantage of IGBT. What is the advantage of IGBT? First, it has higher voltage and current handling capacity. মানে IGBT higher voltage এবং current handling capacity রয়েছে। It has a very high input impedance, মানে impedance very high. It has switch very high current using very low voltage, মানে very high current switch করতে পারে using very low voltage. It has heavy low on state region. It has a higher power gain than both BJT and MOSFET. And disadvantage, it has a lower switching speed than MOSFET, মানে MOSFET এর থেকে switching speed খুবই কম। It has unidirectional, মানে unidirectional, it cannot conduct in reverse comes, only forward bias condition. It cannot block higher reverse voltage, মানে higher reverse voltage block করতে পারে না। It is it is costlier than BJT and MOSFET, মানে MOSFET এবং BJT থেকে এর কস্ট মানে দাম বেশি পড়ে। হ্যাঁ, নেক্সট স্লাইড, অ্যাপ্লিকেশন অফ IGBT. ওকে,
It is used in SMPS, মানে switch mode power supply, to supply power to sensitive medical equipment and computers. It is used in UPS, মানে uninterruptible power supply system. It is used in chopper inverter. It is used in solar inverter. It is used AC, DC motor drive speed control. Okay. Next. Next is definition of GTO. GTO is a semiconductor-based fully controlled unidirectional switching device, মানে thyristor that has three terminal gate, cathode, anode. It can be switched on off using gate terminal. A positive current pulse at the gate switching on the GTO, while a negative current pulse at the gate switching off. It is unidirectional there. It only allow current flow anode to cathode, just like a normal thyristor. It can be switched into conduction mode using a positive current pulse at the gate. It has a low on-state voltage drop. However, the turn-off current required at the gate is relatively high. The negative current pulse at the gate is almost one-fourth of the anode current. Okay. Next slide. Construction of GT. GTO construction. GTO is a four-layer PNPN device, three junction gate, cathode, anode. The anode is metallic electrodes attached to the P plus heavily doped region, and the doping is kept higher to maintain higher anode efficiency. Heavy doping decrease the turn on time but also increase the turn off time with power loss. So avoid this problem, মানে power লসটাকে কমানোর জন্য N plus region are added into the anode region known as anode sorted structure. N plus region টাকে জানা হয় anode sorted structure. It reduce the reverse voltage blocking with better than turn off timing. Therefore, the anode sort is designed based on the required performance. This is the construction of GTO. On top of the anode region, N-type pass region is added, forming PN junction J1, where doping and width of this region determine the forward blocking voltage capacity of the device. Low doping level and increases width of this layer increase the forward blocking voltage of GTO. Okay. Next, the P-type gate region is added on the top of base N layer, forming the second junction J2. This region is neither heavily nor lightly doped due to given reason. কি কারণে হয়? হেভি ডোপিং অফ দ্য গেট রিজিয়ন কজেস টু হ্যাভ বেটার টার্ন অফ টাইম, মানে যদি বেশি ডোপিং করা হয় তাহলে টার্ন অফ টাইমটা কমানো যায়। অ্যান্ড লাইটলি ডোপিং রিজিয়ন দ্য এমিটার এফিসিয়েন্সি অফ দ্য ক্যাথোড রিজিয়ন, মানে এফিসিয়েন্সি বাড়ে। দিস ইজ হোয়াই দ্য পি রিজিয়ন ইজ মডারেটলি ডোপ. The cathode is attached to the heavily doped N plus layer. Cathode dope attached to the heavily doped N plus layer. মানে cathode N plus layer heavily dope এর সাথে connected. It is heavily doped to give higher emitter efficiency, but at the cost of reduce breakdown voltage. মানে বেশি ডোপ করার জন্য higher emitting ভোল্টেজটা কমে যায়, বাট কিন্তু ব্রেকডাউন ভোল্টেজটা রিডিউস হয়ে যায়। ওকে, এবার এই জিটিওর mode of GTO: forward blocking mode, forward conduction mode, and reverse blocking mode. So first of all, আমরা জানো forward blocking mode. What is forward blocking mode? মানে when the applied anode to cathode voltage is positive, মানে anode to cathode voltage যখন পজিটিভ থাকে but there is no gate current, the device does not conduct. এই সময় ডিভাইস অফ কন্ডিশনে থাকে and block the forward current unless the anode voltage increase over the breakover voltage. ব্রেকওভারের ভোল্টেজের কাছাকাছি যখন অ্যানোড ভোল্টেজটা চলে যায় or the gate current is applied, যখন গেট কারেন্ট অ্যাপ্লাই করা হয়, this mode is called forward blocking mode. and forward conduction mode কি? conduction mode আমরা দেখে বুঝতে হচ্ছে forward conduct করবে. In this mode, the GTO is conducting state. GTO conducting state এ থাকে and sign it unidirectional. It conducting current from anode to cathode. The GTO, just like thyristor, can be triggered into conduction by either applying gate current, which is proper way, or increasing the anode voltage above the breakover voltage. Okay.
and reverse blocking mode মানে কি, when the anode voltage is made negative with respect to the cathode, it block the current flow, মানে এটা কারেন্ট ফ্লোকে বাধা দেয় অবশ্যই। it is unidirectional device, এটা একটা unidirectional device, it does not allow current in the reverse direction, but if the reverse voltage excessive, মানে যদি reverse voltage খুব বেশি বাড়ানো হয় ব্রেকডাউন ভোল্টেজের থেকে, তখন কি দ্য রিভার্স ব্রেক ওভার ভোল্টেজ, যদি রিভার্স ব্রেক ওভার ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয় ইট উইল স্টার্ট কন্ডাকশন, মানে তখন রিভার্স ব্রেকডাউন হয়ে যাবে বা অ্যাভালান্স ব্রেকডাউন হয়ে যাবে। ওকে, অ্যাডভান্টেজ অফ জিটিও, জিটিও অ্যাডভান্টেজ কি কি হয়, ইট হ্যাজ লো টার্ন অফ টাইম উইথ এফিসিয়েন্ট সুইচিং, মানে টার্ন অফ টাইম কম উইথ এফিসিয়েন্ট সুইচিং, ইট হ্যাজ বেটার সুইচিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেন কনভেনশনাল থাইরিস্টার, থাইরিস্টার থেকে বেটার সুইচার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, কারণ লো টার্ন অফ টাইম, it has higher voltage blocking capability, it has higher overcurrent capability আছে, it is cost effective due to the absence of extra commutation circuit। Okay? Disadvantage থাকবে, the gate drive loss and on-state loss are higher than conventional thyristor, thyristor থেকে drive loss and on-state loss বেশি, it cannot handle higher reverse voltage, মানে যখন যে রিভার্স ব্লকিং মোডের কন্ডিশনে যখন অ্যানোডে ভোল্টেজ নেগেটিভ থাকে, ক্যাথোডে যখন পজিটিভ থাকে, তখন বেশি পরিমাণে রিভার্স ভোল্টেজ ধরে রাখতে পারে না, ফ্লো করে যায়। ওকে, ইট হ্যাজ হায়ার ল্যাচিং অ্যান্ড হোল্ডিং কারেন্ট ম্যাগনিটিউড। ওকে, নেক্সট